వీళ్ళు నాకు 1 week టెస్ట్ పెట్టారు అనమాట. అండ్ దే టోల్డ్ మీ నాట్ టు ప్లే డ్రమ్స్. ఒక రోజు ఇలా వయలిన్ పక్కన పెట్టి ఐ వాంట్ టు బి అ రిథమ్. సో మెనీ ప్రపోజల్స్. వయలిన్ అండ్ మై స్టేజ్ కేర్ అన్నీ చూస్తే ఒక లగ్జరీ ఎస్యూవీ వస్తుందేమో. I had 2 drum kits. To buy a luxury SUV, I had to sell those 2. మాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, కానీ మేము అడిగిన ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. ప్రాబ్లమ్ విత్ మీన్స్ ఐ బై ఐ డోంట్ సెల్. గేర్ ఎక్విజిషన్ సిండ్రోమ్, గ్యాస్. నీకేంటి బ్రో, 2 hours చేస్తావు, లక్షలు వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. అంటే ప్రీవియస్ బ్యాండ్తో వోకలిస్ట్తో గొడవ అయిందా? నథింగ్. యాక్చువల్లీ Are you still looking for some more musicians? Strict lockdown. We are going to gig. Road finally. It literally came in the paper. A.R. Rahman medley with it, which became viral. One of the comment was a guy was having a triple bypass surgery, and he just asked, Bro, what made you name the band as Threeory. Hey guys, welcome to Threeory Talks. Hey guys, we are Threeory. We just finished a gig little earlier than usual, so we just wanted to, talk our hearts out. This is Tarun. I'm the drummer of the band. And I'm Sai, the violinist of the band. Just want to have a chill conversation with you guys about the journey of the band, about topics in general, and welcome to Threeory Talks. Let's get into it. So, Sai, what these 10 years has taught you in terms of music, relationships, and the band? A lot actually. అంటే మన జర్నీ 10 years నుంచి చూసుకుంటే మోర్ దెన్ 10+ years చూసుకుంటే ఇట్ టాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ఫర్ షూర్. సిన్స్ వీఆర్ అప్గ్రేడింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, మ్యూజిక్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మ్యూజిక్, taught me relationships, how to maintain relationships. It's not there are no textbooks for this kind of job we are doing. Yeah. It's very it's very go with the flow kind of thing. So each and every learning aspect etla ante 10 members, 10 bosses. It's not like there is a boss trying to tell us what to do and all. 10 members, 10 bosses. But in that మన 10 bosses ఇట్లా కలిస్తే there'll be a lot of opinion differences. How to overcome that. అది నేర్పించింది. Of course, given me a very special friendship. Colleagues లానే కాకుండా, bandmates లానే కాకుండా, like friends forever kind of thing. That is one thing I learned from Amazing. this decade. So when I joined the band, I was very young when I joined. సో నాకంతా చాలా బేసిక్ నాలెడ్జ్లో యూ గైస్ టుక్ మీ ఇన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. ఐ లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద బ్యాండ్. అంటే యూ గైస్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ మై ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మ్యూజిక్. సో డెఫినెట్లీ ఐ లెర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. When we started the band, my main goal was not an extremely good musician, not a world-class musician with intense skills. That was not the goal. My goal was to find people who gel with other bandmates. The wavelength should match. When the wavelength matches and you have a little bit idea about how to go with everybody, that itself is that itself is enough. But yeah bro, I'm so grateful. Make the journey ahead. Yeah. My background is Carnatic classical music. It's very different from what we are doing right now. Of course, we are doing fusion. We try to add all the elements. Kakpothe, the way I grew up was completely different. But then exploring different kinds of music like blues, rock, metal, and fixing to one thing and making our own blend to the making our own మన own style of music ni తీసుకురావడానికి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ అనిపిస్తుంది. కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లైక్ ఇర్ఫాన్, పవన్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ హిందుస్థానీ బ్యాక్గ్రౌండ్. Me and Akhil, we have little bit of Carnatic background. And
Sinti along, they have pop and rock background. Stanley is into whole different league. He's into jazz completely. So MT used to sing and then he started playing bass. So everybody's journeys are very different. Yet we come together and combined style of 9 people కలిసిన మ్యూజిక్ రావడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. It's not that easy to have different backgrounds and try to do one music. I might be interested in something, you might be interested in something, but that is the biggest challenge for us, and we are doing good in that, I feel. So when the band has started, you already had goals like మనం ఇట్లాంటి వరల్డ్ మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలని, or as you said, like as all the band members were joining one after the other, you got that idea of what you were doing right now, అట్లాంటి మ్యూజిక్. When we started out, it was completely instrumental band. Yeah. We were thinking only on those aspects. And we were doing only English. Yeah, we were doing only English. Instrumental also, we were doing only English. Then tarvata, when Sinti added to the group, when we started doing songs, then we felt the need of expanding the band. More than a band, it should be a project. So expanding the band in such a way, so guitar, violin and vocals will sound good. Keyboards, violin, vocals will sound good. Kakapothe to take it to next level anedi, it was always in my back of my mind when we started the band only. Kakapothe the right time came when this became mana Threeory, when people are expecting more from Threeory. Appudu start ayindi. Ante they were asking Bollywood songs or no, it was not like that. We choosing Bollywood or Telugu or English, whatever, ante ippadiki kuda we play all three. In fact, we add even more different languages like Kannada, Tamil, Punjabi atla. So it was more like our satisfaction in playing that song. If you are not satisfied with that song, we will never touch that song. Correct. That is for sure. So there'll be some client requests, there'll be some ivi untai, but we try to accommodate them as much as we can. It's not how much ever they want we will give anedite. That was never the question. When they are getting to know Threeory initially, so that's when people were asking us different kinds of music, and that's when we got a thought, why not expanding the band? That's when expanding the band gurinchi a lot of people ask me, are you still looking for some more musicians? Yes. To get into the band? Till date I get that. So what do you have to say on? See, we are open for collaborations, that is there, but vacancies in the band are done. I think this is good enough team, and we should not expand more than this as a band. Maybe collaborations we can do, very big collaborations which we are already doing. That is good. Collaborating with another entity, other person, other band, other musician, other in any other field, it's fine. But expand in collaboration with A.R. Rahman. Yeah, touchwood. With M.M. Kiravani. Touchwood that doesn't happen soon. So those things are very good. But expand in the band more right now, I feel it's not a because we already have everything covered. Carnatic, it's covered. Rock, it's covered. Blues, it's covered. Hindustani, it's covered. Carnatic vocals and English vocals are set. Bass and drums are in lock. So I feel ika chalu vacancies aithe chalu. I mean to have a band, ante we never know. We never know how things go on. We might do a very big project with 25 violinists, Nadaswaram player, Tawil player, all these things, but that is like a project. As far as band is concerned, I feel we 9 are perfect and it should be this way. And one more thing, we are never in a hurry, bro. Ad cheseyali, idi cheseyali ani.
One step at a time. Yeah, one step at a time. We believe that a lot. అంటే we don't అంటే hurry things a lot. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే చేసి చాలా ఫాస్ట్గా వీళ్ళు అది చేశారు వాళ్ళు ఇది చేశారు అని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ అ హెడేక్. నెంబర్ వన్, it won't give us the creative freedom what we are looking at. It's good to chase the dreams for sure, but there should be a pace, where everything is fine. Like for example, we are charging 1 rupee. Suddenly if we charge 10 rupees, that difference doesn't make any sense. Again it will fall down to 1 rupee. Instead of that, a gradual growth in anything is good, is what I feel. Yeah. Gradual growth, coming from 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 4 rupee, 5 rupee, coming to 10 rupees, that makes more sense than, jumping a lot. So that's why I believe, one thing at a time, but do that properly. See, in our decade of band, COVID hit. We all know COVID hit. Yeah. That was for 4 years. So, practically speaking, we are 6 years old. COVID 4 years, we didn't even perform anywhere. We performed here and there, but it was not like full-fledged. Yeah. So ఈ 6 years లో we've been trying a lot. In this 6 years only we achieved a lot of milestones very fast. So yeah, now the next milestone was our studio. Is our studio. దాని తర్వాత doing music from there and making albums, making collaborations like you said. That should be the goal, is what I feel. But COVID లాంటి times కూడా we didn't have any shows. Yeah. Somehow we pulled it off. Yeah. We were stuck to each other. ఏం చేయకున్నా కూడా, I mean, most of us are the bread and butter winners in the house కదా. Not most of us, everybody is full-time musician. That's the great part about us. Yeah, we tried to... we managed very well. We managed very well, but we managed. Somehow we managed, but that, thing of Malli things will get back. Yeah. Malli it will be normal. But the interesting thing is, when it got back with full swing. It was better than before. Because people were waiting to party, waiting to listen to music. It was better than before. That's what I liked. Even in tourism, even in music. People want to chill more now. Which is a good thing. So do you think you want to reveal any upcoming projects to the viewers maybe? In time, some collaborations are in progress. Some movies are in progress. We cannot reveal all those names and all. Kani, good amount of collaborations are happening, and this year you'll expect 2 or 3 big news from us. Bro, most of the viewers ki, and also my friends, few of my relatives, they actually don't know how the band has started and when it started, and who was a founder, దాని తర్వాత ఎవరెవరు add on and sequence gaani. So initially we have to go back to 2013, 12 ending. I had another band which broke up. Where I came to watch you guys. Yes. Telikunda. Yeah, Telikunda. Yeah. I was already in my mind that my full-time thing is music only. Have to do. And I've been doing shows from 1997, 1998. Wow. And then I started back in 97, 98 March time lo start chesanu. By 98 ending only I started playing small shows. By 2002, 2003 we were already playing internationally. My goals were something like that only. Kakapothe how to pull that off through becoming full-time musician in Hyderabad where there was no scene. And through Carnatic music. Was a big challenge. Very big challenge. Yeah, kakapothe there was one thing in back of my mind. End of the day, people will need music. So that's when I decided, okay, band is a good idea. I have to start a band somehow. Mark, Naveen and me, we 3 got out of that band. Naveen was drummer, Mark was pianist, and I was the violinist. So we thought we have to form a band where everybody is full-time musician.
where they give 100% to music. So I was into Carnatic. Mark and Naveen are amazing musicians. So I was like, okay, we have to start a band, but let's be different than others. We'll start a instrumental band, 3 of us. Let's name it Threeory. Then tarvata, the venue culture came up in Hyderabad. Hardly there were 3 or 4 places where live music was happening back then. But I was very confident that this will happen. This change will come. Seeing the reaction of crowd with our music, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న బిస్ట్రోస్లో కాఫీ షాప్స్లోనే పీపుల్ వర్ వెరీ ఇంట్రిగ్డ్ with this kind of music. Slowly that expanded and the band also expanded. So everything got aligned. 2013 we actually started playing shows. 2014 నుంచి ఇంకా one by one everybody were adding up. Initially we 3 were there, violin, piano and drums. దాని తర్వాత there was need of having a vocalist and trying. I was very skeptical at first, but everybody pushed me, we should have a vocalist. So dan tarvata you wanted to keep it as an instrumental band, is it? Yeah, initially that was the goal, to start the band. But later people started asking lot of previous things. band తో vocalist తో గొడవ అయిందా? నాకు సింగ్ యాక్చువల్లీ vocalist తోనే గొడవ అయింది. ఓకే, కానీ ఇట్ వాస్ వెరీ కలెక్టివ్. ప్రీవియస్ బ్యాండ్ కి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీబడి వర్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ వెరీ బిగ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్. ద క్రియేటర్స్ ఆఫ్ 9 to 5. Yeah, creators of 9 to 5 to be very precise. Yeah. Okay. Band practice ante we used to get a mail. Band practice. Oh, yeah. damn. We used to get a mail saying band practice is at so and so time on a Saturday night, on a Saturday morning. That is the only practice time we can allot. Saturday morning. So అది బ్రో, ఈ 14 years ఏదైతే నువ్వు మార్నింగ్ నైట్ ప్రాక్టీస్ చేసి, అంటే a lot of people don't know, వీళ్ళకి ఏంది ఒక 2 hours ప్లే చేస్తారు, ఫుల్ డబ్బులు సంపాదిస్తారు, చిల్ అవుతారు. కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ పడ్డ కష్టాలు, ఐఎమ్ షూర్ నోబడీ నోస్. Yeah, nobody will know that. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు ఇంజనీర్ అయ్యారు అంటే he just didn't become doing some a small crash course and become a big civil engineer. Correct. తను హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ కిండర్ గార్టెన్ నుంచి తను చూస్ చేసుకునే వరకు వచ్చిన తర్వాతనే అవుతుంది. అట్లనే ఇది అని చెప్పి ఎవరు అంత ఈజీగా తీసుకోరు. ఎందుకంటే మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ కాబట్టి పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ దిస్ గైస్ ఆర్ గెటింగ్ అప్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్, గోయింగ్ టు షో డైరెక్ట్లీ, ప్లే అండ్ గో పార్టీ అండ్ స్లీప్. ఇది వాళ్ళ పర్సెప్షన్. కాకపోతే ద 14 years ఆర్ నువ్వు నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ, ఇర్ఫాన్ నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ, పవన్ సార్, ఎవరైనా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎనీబడి along learned it for like more than 25 years, 25-26 years. దాని తర్వాత he came into music. సో ఆ కష్టం అనేది we cannot explain them. ఇప్పుడు కూడా మన కష్టం ఎవరికి తెలియదు. when we travel అండ్ సౌండ్ చెక్స్ మనకి మధ్యాహ్నం 1 o'clock ఉంటుంది, షో వచ్చేసి రాత్రి 10 వరకు ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ టైం. ఎట్లా కిల్ చేస్తాము ఏంటి, ఓన్లీ వీ నో దట్. వాళ్ళకేంది, అరే నీకేంట్రా ఫ్రీగా యూఎస్ వెళ్తున్నావు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్నావు, దుబాయ్ వెళ్తున్నావు అంటారు. కానీ 16 hours ఫ్లైట్ పట్టుకొని కాలిఫోర్నియాలో దిగి షో చేసి మళ్ళీ 8 hours and 2 time zones చేంజ్ చేసి డాలస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తే అది తెలుస్తుంది వాళ్ళు. సో వాంటెడ్ టు ఆస్క్, వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ యూ గాట్ యాజ్ ఎ మ్యూజిషియన్ గా? నీకు దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కమెంట్స్ ఐవ్ గాట్ ఆర్ బెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అట్లాగా? ఆర్ యూట్యూబ్ కామెంట్స్ బ్రో. దెర్ వాజ్ దిస్ A.R. Rahman medley we did, which became viral. One of the comment was, a guy was having a triple bypass surgery and he just asked his wife to play that particular track when the thing was happening. When he's going through surgery. Yeah, when he's going through that surgery. And listen to that when subconsciously I can listen to that and cheppesi
he mentioned saying after 1 year he posted that saying that last year I was in recovery and this year Doing good, better. yeah, I'm doing better, and that was the experience with But this how song. amazing, bro. అంటే ఆ టైంలో And that really gave me like chills down my spine, not in a bad way, in a good way. Yeah, Like yeah. oh wow, music can really move people. That is one thing. And one more pregnant woman, she was giving birth, and which was not happening the way she expected. Okay. It was not that smooth, and she was in a lot of pain. She just told her husband, this is the track I want for my mind to ease. Just play this track. And she, till the delivery was done, she was that song was in loop. Wow. This song was? Rahman Medley 2. Oh, Medley 2. Okay. The previous one was Medley 1. This is Medley 2. Oh. First of all, they choosing music is a very brave thing, and choosing our music really made my day, and I was very happy. After it was very heartful. Our comments చూసిన తర్వాత అరే I made some people happy, that's enough అని అనిపించింది. I'll ask you one thing. So usually you play for crowd on stage, everything, you practice. అట్లా కాకుండా whenever you're free or whenever you feel little low, maybe you want to play for yourself అన్నట్టు ఎట్లా ఏమైనా అనిపించింది? జస్ట్ అట్లా కూర్చొని ఒక స్పాట్లో you just played for yourself లాగా ఎప్పుడన్నా చేసినావా? Mostly I like to play guitar and sing sometimes when I'm feeling low. Oh, lovely. That'll hit me more. And there were few very sad things happened in my life. I was alone and trying to figure things out. Our time lo Arjit vibes. Our time lo playing guitar and singing my hearts out really mattered. Of course, violin and vocal are very similar. Anduke violin is queen of instruments. So do you think this will be on stage someday? Or Enti? The guitar, singing. Hopefully I'm trying my best to. I just included singing. I just included little bit of singing. Seconds avivi just backing, not వీళ్ళకి supportive vocals. But yeah, guitar is something I really want to play for the band, and I will do that. ఒక రోజు ఇలా వయలిన్ పక్కన పెట్టి గిటార్ తీసి ఒక 2-3 songs ఓన్లీ గిటార్ వాయించాలి. దట్ ఈస్ మై దిస్ థింగ్. అండ్ ఐ వాంట్ టు బి అ రిథమ్ గిటారిస్ట్ more than a lead guitarist. I love rhythms. I love that polyrhythmic things it goes on. From your experience, what's the difference between learning an instrument online and learning it from an actual teacher or Yeah. So yeah, learning online is good once you already have a foundation. You can explore things on your own way. Kani learning from scratch anedi I would not suggest. I would suggest going to a teacher. Posture correct undadu. Even if you go to gym itla cheseste, there'll be some injuries or there'll be many things in any aspect you take. Kani aa posture avi foundation correct unnayante the journey will be easier. So I would always suggest going to a teacher, and that teacher also should selflessly teach any aspects. It's not like he's doing it for his bread and butter gakunda. It's like he really wants that other person to shine. Also extending to that question, parents who are thinking about sending their kids to music classes or music school, how important of a role can music play in పిల్లల mental health ఉండొచ్చు, development ఉండొచ్చు? Like, what do you guys have to say? I think both can answer it in your own ways. I mean, parents who are sending their kids to music classes, please send them, teach them music, and if they are interested, because music scene ipudu is growing very good in Hyderabad or in India. I mean, there's a lot of scope, exposure, money, fame, luxury, a lot of things. You'll not regret learning music. I mean, but yeah, ఒకటి ఏంటంటే డిసిప్లిన్గా మంచిగా యాజ్ మచ్ యాజ్ నాలెడ్జ్ గ్రాప్ చేసుకుంటే రిగార్డింగ్ మ్యూజిక్,
దట్స్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ స్కిల్ఫుల్ మ్యూజిషియన్, అఫ్ కోర్స్ యుల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రో. ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ మై పేరెంట్స్ గేవ్ మీ 100% సపోర్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్. దాని తర్వాత వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ మై ప్రొఫెషన్, అఫ్ కోర్స్ మన మన కండిషన్స్, ఇండియన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్, వాళ్ళు కొంచెం భయపడతారు, లైక్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ఫ్యూచర్ ఇన్ దిస్. కానీ రైట్ నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ కానీ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ కానీ చాలా తగ్గిపోతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ జనరేషన్, ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ కానీ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ కానీ మన కల్చర్ కానీ ఏమంటారు పాలిటిక్స్ కానీ, దే డోంట్ టేక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సీరియస్లీ రైట్ నౌ. బట్ I think it's better. Parents only should take that move and teach them something, so that later they'll be interested in different things. They can explore their own way. To be frank, actually I never thought I'll become a drummer. I didn't have that goal of becoming a drummer. In fact, my dad wanted to become a drummer, so he just asked me, like, do you want to try? Because when I was young, I wanted to try drumming, but I couldn't learn. Do you want to give it a try? And that's how I just gave it a try, and I started liking it, loving it. And I remember, how I used to practice, bro. Room lo okkadne, turn off all the lights, pitch dark room, you just can't see anything. That's how I used to practice. Adi enduko mari అది మేము పెట్టిన ప్రెషర్ కూడా లేదు. దానికంటే ముందు నేను దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత అయితే మేము పెట్టిన ప్రెషర్ తరుణ్ని అంత ఇంత కాదు అసలు. నేను వీళ్ళ లెవెల్ లిటరలీ మనోడు ఒక రోజు వాయిస్తున్నాడు, స్టేజ్ నుంచి దిగిపోయి పెట్టేసి బ్రో ఐ వోంట్ ప్లే అని చెప్పేసిండు అంతే. And everybody were watching, audience, some delegates were sitting in front. I was like, and I was dragging the track. I was ఏమైతుంది నాకు అర్థం కాలే. I mean, I was so tensed, nervous. అంటే అప్పుడెప్పుడు జాయిన్ అయినా థ్రియరీ. I mean, just a week టైంలో అట్లా చాలా నర్వస్ అయిపోయి, సో వీళ్ళ లెవెల్కి రావడానికి నేను చాలా కష్టాలు పడ్డా. ఓ టైం చేసిన నేను యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో, to get there, to at least catch what they are playing అనేది. So yeah, that one day I got down the stage, I was like, I leave the band, I'm so sorry. నేను అంటే అరే తరుణ్ ఎందుకు అంత సీరియస్ తీసుకుంటున్నా, ఏం కాదు చెల్లి, ఇట్స్ ఓకే, సరే విల్ జస్ట్ టేక్ 10 minutes ఆఫ్ బ్రేక్. అండ్ వీళ్ళే మళ్ళీ నాకు కొంచెం అట్లా బూస్ట్ చేసారు. అండ్ దెన్ దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్లో ఓకే తరుణ్ అని చెప్పి ఇంకా ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేయాలి, ఏమేమి సాంగ్స్ చేయాలి, వాట్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ యాజ్ ఎ మ్యూజిషియన్. సో నాకు నా గురువు కాకుండా వీళ్ళందరినీ కూడా నేను యాక్చువల్గా గురువులాగా చూస్తాను, బికాస్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మై గురూస్. సో చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను నేను, అసలు చాలా అంటే చాలా, ఇంకా చాలా నేర్చుకోవచ్చు, ఇంకా చాలా నేర్చుకుంటున్నా. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. సో 2011 I had that other band. దాని తర్వాత బ్యాండ్ బ్రోకప్. మీ మార్క్ అండ్ నవీన్ వీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బ్యాండ్. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ పీపుల్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, వీఆర్ రియలీ ఇంట్రీగ్డ్ విత్ ద బ్యాండ్, వాట్ మోర్ కెన్ యూ డూ, అది ఇది అన్నప్పుడు, సో దెన్ దట్స్ వెన్ వీ థాట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వోకల్స్ అండ్ గిటార్స్. అప్పటి వరకు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కీబోర్డ్, డ్రమ్స్ అండ్ వయలిన్. సో మార్క్ వాజ్ లైక్, దెర్ ఇస్ అ సింగర్, వీ హ్యావ్ టు ట్రై. She's really good and she's from Nagaland, and she's a full-time musician. She's already doing gigs in Hyderabad. I think Synth is also Naga Idol, I guess, kada? Yeah, she was one of the finalists of Naga Idol. Yeah, I'm jamming and she's singing. That's when we thought, yeah, of course, she's a very good singer. We have to include her in the journey. Synth's friend was along, the guitarist. సో సింటి అంది నాకు తెలిసిన గిటారిస్ట్ ఉన్నాడు, ఈజ్ వెరీ గుడ్, వీ హ్యావ్ టు ట్రై అంటే అప్పుడు అలాంగ్ కేమ్ ఫర్ 1 or 2 gigs ఇన్ హార్ట్ కప్ కాఫీ జూబ్లీ హిల్స్.
We liked how he's playing. He knows all the songs. So few shows అయితే నేను సింటి అలాంగ్ వి జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 40 to 50 షోస్ మేము ముగ్గురం చేసాం. నేను సింటి ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని మేమిద్దరం చేసాము. క్యారోకేస్ పెట్టుకొని దానికి వయలెన్ సోలోస్ యాడ్ చేసి సింటి పాడుతూ అట్లా డిఫరెంట్ చేసాం. సో అప్పటి వరకు మార్క్ వాజ్ హ్యాండ్లింగ్ కీస్ అండ్ బేస్. And also some drum beats in the... Yeah, when Naveen has left the band, he had some things to take care of at that very moment. He couldn't stick to the band at that point of time. So, our time lo Mark and me and Cinti were there. Mostly, we did so many shows. Dan tarvata along added. We four were there for a long time. So, Mark used to handle bass, keys, and drums in that. Yeah, amazing bro. Yeah, so he was doing that and మీరు ఇలా నాకు తెలిసి ఒక 3 years చేశారు. 3 years చేసాం. And that's when I joined in 2016. Yes, 2016 Starting of the year. February. Yeah, The 2016. Yeah. You guys said I'm in. వీళ్ళు నాకు 1 week టెస్ట్ పెట్టారు అనమాట, ఆడిషన్. And they told me not to play drums. You play music but don't play drums. నీలో ఉన్న మ్యూజికాలిటీ చూస్తాము, నీ డ్రమ్మింగ్ స్కిల్స్ అక్కర్లేదని చెప్పారు. సో దే గేవ్ మీ ర్యాండమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ షోస్లో. జంబే ఒకరోజు ఇంకా ఏదో కొంచెం కాంగాస్లా ఉండే, దర్బుకా ఒకరోజు. అప్పట్లో ఐ మీన్ వీక్లీ 5 shows ఏమో చేస్తుండే అనుకుంటున్నా తెలిసి. Yeah. Weekly 5 shows. సో ఆ 1 week ప్రాపర్ 1 week ఉండే. జాన్ లాస్ట్ వీక్ ఇది అయింది. Feb 1st we were playing in a private show. I think it's Taj or it's Westin లో that day. ఇంకా బ్యాండ్ అంతా they took a collective decision and they said congratulations, you are in అని చెప్పి. Into 18 మేము ఐదుగురం we did shows 2 years. దాని తర్వాత ఈ 5 members జర్నీ కూడా కొంచెం లాంగ్ ఉండే. తర్వాత జర్నీ కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయింది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకరు జాయిన్ అయిపోవడం అట్లా. 2018 లో అఖిల్ వచ్చాడు. That's when we took a different turn with our songs. We added Telugu songs, we added some dance numbers, సింటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంగేజ్ చేయడము. Now it was going very nice. I think Akhil messaged us in the Threeory group or Nika. This is crazy. Akhil messaged me in 2016 అనుకుంటా, when you joined the band. Anna, I'm a singer Anna. I live in Thailand. I'm doing my bachelor's in Thailand. Acha, so I really want to sing. He's good at singing Telugu and English also. And he sent me a video of he singing English song. Okay, cut cheste it's 2018. He joined the band. Okay, నాకు అసలు ఈ కోఇన్సిడెన్స్ చెప్తాను. నేను అసలు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ ఉండను, నీకు తెలుసు. లైక్ ఐ హార్డ్లీ పోస్ట్ ఎనీ పిక్చర్స్, ఐ హార్డ్లీ సీ స్టఫ్ అంతా. సో ఐ సమ్హౌ స్కిప్డ్ హిస్ మెసేజ్. ఐ డెంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ హీ మెసేజ్ ని ఫేస్బుక్లో. దాని తర్వాత 2018లో హీ జాయిన్ ద బ్యాండ్. We started performing together. బ్యాండ్ మేట్ కూడా అయిపోయాడు మనోడు, అంతా అయిపోయింది. దెన్ వన్ ఫైన్ డే ఒక షోలో ఇట్లానే మాకు సౌండ్ చెక్ షోకి గ్యాప్ దొరికినప్పుడు he told me, అన్నా నీకు అప్పుడు నేను నీకు కూడా మెసేజ్ చేశాను అన్నా జాయిన్ అవ్వక ముందర నేను బ్యాండ్లో. అంటే వాట్ అని చెప్పేసి నా ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి మెసేజ్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు మొత్తం మెసేజ్ ఉంది. ఓ వావ్, నువ్వు బ్యాండ్ మేట్ కూడా అయిపోయావు, ఇంకా మెసేజ్ కూడా చూడలేదా. Then right after, I think Irfan joining in the band కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా జాయిన్ అయ్యాడు. యా, ఇర్ఫాన్ అండ్ పవన్ అప్పట్లో స్టార్టింగ్ లో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ 2-3 shows కి దే జస్ట్ కేమ్ యాజ్ ఫ్రీలాన్సర్స్. Irfan and Pawan musicality added a lot to the band. Yeah.
హిందుస్థానీ టచ్. అప్పటి వరకు నేను ఒక కర్ణాటిక్ వాయిస్తుండే, కర్ణాటిక్ విత్ రాక్ అండ్ ఆల్ ఉంటుండే. దాని తర్వాత ఆ హిందుస్థానీ టచ్ తగలంగానే ఫీల్ మారింది అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి లిసన్ టు. దట్స్ వెన్ ఐ థాట్ దే షుడ్ బి permanent band members. Then they 2018 ending 19 లో permanent band members. అప్పటి వరకు I was the only lead instrument in the band. And along and Mark also used to play leads, కాకపోతే I was leading with vocals. So అప్పటి వరకు. So దాని తర్వాత when Irfan joined the band, we had two different leads and two different vocalists. Total 4 leads in the band. జనాలు కూడా ఒకటే మొనోటనస్ గా వినిపించదు. ప్రతి సాంగ్ కి ఒక వైలెన్ సోలో ఉండాలి, తర్వాత సాంగ్ ఉంటుంది, అట్లా బాగుండదు. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ చేస్తున్నాం. ఒక దాంట్లో గిటార్ సోలో ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో పియానో సోలో ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో అట్లా. As people were, as band members were joining, genre change అవ్వడం, selection of songs change అవ్వడం, feel of the song change అవ్వడం, మనకు కూడా it felt very good. మనం ఒక చిన్న ఐడియాతో వస్తే దాని తర్వాత ఆ ఐడియా జాజ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్టాన్లీ విన్నాక ఆ ఐడియా ఒక రాక్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆ ఐడియా జెంట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది నువ్వు డ్రమ్స్ వాయించిన తర్వాత. సో అట్లా డిఫరెంట్ ఫన్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కమింగ్ టుగెదర్. దాని తర్వాత ఇర్ఫాన్ పవన్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ 2 years అంతే. పాండమిక్ వచ్చింది. Pandemic వచ్చింది. We were not playing for almost straight 3 years. We were just chilling. అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ some influential people వాళ్ళ ఇంట్లో వాయిస్తుండే తప్ప. అది చెప్పాలో చెప్పొద్దో తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ we were going to gig రోడ్ పైన వెళ్ళి. అంటే లైక్ పీక్ లాక్డౌన్, లైక్ నో వెహికల్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కాప్ వెహికల్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఆన్ ద రోడ్ అన్న టైంలో కూడా ఇట్ లిటరల్లీ కేమ్ ఇన్ ద పేపర్. ఇట్లా ఒక గిగ్ జరిగింది ఇక్కడ, చుట్టుపక్కల అన్ని ఇల్లులు ఉన్నాయి, వీళ్ళేమో క్రాకర్స్ మ్యూజిక్ కోవిడ్ లో. అది ఎంత క్రేజీ అంటే కాప్స్ ఆపిరు డెఫినెట్ గా. అసలు ఏ కార్లు తిరగకపోతే నీ కార్ ఎందుకు వచ్చిందని అని అడుగుతారు కదా. ఆపితే జస్ట్ సెడ్ హిస్ నేమ్ అంతే, పంపించేశారు. ఇట్లా 3 gigs చేసాం, ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ గిగ్స్ 3 చేసాం. సో కోవిడ్ టైంలో కూడా యాక్చువల్గా పర్లే. ఒక పాయింట్ వచ్చింది, వీఆర్ వెయిటింగ్, ఇంకా చాలు, ఇంకా లెట్స్ గెట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అన్నట్టు. ఏదైతే అయింది, లెట్స్ గో టు ద స్టేజ్. అండ్ వన్ అమేజింగ్ గిగ్ వాజ్ కోవిడ్ టైంలో వి డిడ్ అ షో ఫర్ సదర్న్ కాలిఫోర్నియా వెబ్కామ్లో. టాస్క్ వెబ్కామ్ షో, ఆన్లైన్ షో. కోవిడ్ అక్కడ తెలుగు కమ్యూనిటీలో పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్స్. ఫ్రమ్ హియర్ వి రికార్డెడ్ అ వెబ్కామ్ షో లాగా, ఓన్లీ స్ట్రీమింగ్ షో. బట్ so glad that scene has ended. I mean, there's no feel without the audience. ఆ జోష్ రాదు. But of course, ఒక 2-3 gigs it was fun. దాని తర్వాత slowly everything started, not in full-fledged way. ప్రైవేట్ షో స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ వెన్యూ షోస్ ఉంటుండే. అప్పట్లో ఒక there was some rule, only 60 people or 40 people are allowed for the function or the event. మేమే 12 members ఉంటుండే. సౌండ్ బాయ్స్ 5 members, ఈయన 20 మంది అయిపోయారు. బట్ యా, కమింగ్ బ్యాక్, సో ఇర్ఫాన్ పవన్ 2018 ఆఫ్టర్ కోవిడ్ జస్ట్ ఇంకా షోస్ అప్పుడే బిగిన్ అయినప్పుడు 22 ఎండింగ్ లో we played first show once everything was opened was Goa. I still remember. గోవాలో ప్రైవేట్ షో, ఇట్స్ వెడ్డింగ్ అయింది. దాని తర్వాత అప్పటి వరకు మార్క్ వాజ్ హ్యాండ్లింగ్ కీస్ అండ్ బేస్. మార్క్ వాజ్ లిటిల్ అన్వెల్ దట్ టైమ్, హీ కుడెంట్ అటెండ్ ద షోస్. వీ వర్ డూయింగ్ ద షోస్ వితౌట్ మార్క్. ఆ టైంలో we thought it's really high time we need to introduce bass player. Again, Cinti, like, I know a bass player, he's very good, and she was making me listen to his bass playing in the phone. First of all, it's bass guitar and on the phone. So like, appadke we
auditioned 2-3 bases, didn't work out at all. So అది విన్న తర్వాత హీస్ స్లాపింగ్, హిస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ నైస్, ఇట్స్ హీస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ టెంపో అండ్ హీస్ క్యాచింగ్ ద కార్డ్ ఇట్లా అని చెప్పి లిటరలీ లిజనింగ్ టు ఇట్ ఆన్ ద ఫోన్ ఓన్లీ. దాని తర్వాత ఇట్లా కాదు, జస్ట్ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ టు వన్ ఆఫ్ ద జామ్ సెషన్స్ అని. జామ్ సెషన్స్లో హీ లాక్డ్ ఇన్ వెరీ నైస్లీ, వెరీ ఈజీలీ. దాని తర్వాత హిస్ ఫస్ట్ షో వాజ్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్. అని మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లేస్ బ్రో ఎంతి అసలు. అంటే చాలా మంది బేసిస్లో చూసినాం కానీ మనోడు అరే ఇద్దరు ఆ బేస్ అంటే అన్నాడు అనిపించింది మనోడు ప్లే చేస్తే. ఇట్లా టైట్నెస్ ఉంటుంది బేస్ ప్లేయింగ్లో. సో ఐడియాస్ కూడా మస్తు ఉంటాయి బ్రో. ఈ ఐడియాస్ బాగుంటాయి. దాని తర్వాత వి డిడ్ క్వైట్ ఫ్యూ షోస్. తర్వాత వి డిడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 years, 2003, 4 and 2022, 3, 4, 22, 23, 24, sorry. 22, 23, 24 we did shows with everybody. Yeah. We were 9 people on stage doing. And తర్వాత 2024 ending December, Mark had to retire. We had this like we should not play without keyboards, that won't sound good, because since the genre of music is like that. When Mark retired, we posted like saying no, Mark is sir retiring has retired from the band. నీ పెట్టంగానే there were 3 to 4 musician friends of mine who suggested Stanley. So అప్పటికి we had freelancers coming and playing with us. Then I came across Stanley's Instagram page and I saw his playing and I was like, this is the guy, this should be the guy. Ante nobody else can fill that spot, he has to play. So finally I texted him in Instagram. He's like, yeah bro, we'll meet, kaluddam, we'll talk. So after that first meet, he's like, okay bro, I mean, I was, first of all, I didn't have any expectations of him coming to the band, ఎందుకంటే he was very different musician. He was into production, he was into jazz, and he was very good. He was damn good piano player. I mean, I didn't know మనోడు వస్తాడా రాడా అన్న ఒక దీంతో వెళ్ళాను. I just went to the meeting and I came out calling them, అరే he's in bro. Everybody were happy and he came to one of our jam sessions. Yeah. First day, we played our originals, he liked it, he jammed with us. అండ్ మనోడు కూడా కొంచెం నాకు తెలిసి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉండే బికాస్ హీ వాజ్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ దిస్ థింగ్. హీ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ వేరియస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ movies, for him also to decide to leave that all, but even I got to hear from him saying bro నాకు కూడా I've been doing music production since a long time, even I wanted to get out of this for some time, maybe start a band. I actually had those thoughts. Right time lo I got a call. But yeah, he joining the band was essential at that time, and very, I feel now it will take another turn. Now it's a all new chapter altogether. ఇందాక చెప్పినట్టు నో వేకెన్సీస్ అని ఒక పాయింట్కి రావడానికి మాకు 1 decade పట్టింది, మా 9 musicians కలిసి ఇట్లా ఫామ్ చేయడానికి. Now there'll be so many interesting things happening, in production wise also. So in time, everybody will get to know through our social media, my Instagram page. If you haven't still followed us, please go there and look up to the journey, what we are going through in the gigs, our calendars, everything. So yeah, in future there are so many things lined up, so many originals lined up. Coming back to live shows, live shows is one thing which is very important for us. We are all live musicians. Adi kaakunda we are exploring into different things like productions, movies, background scores, avi. So we are planning to excel in those also. So very different, next 2 years are going to be very different kind of Threeory, in aspects of music also, in aspects of collaborations also. మా 9 members జర్నీ అయితే ఇది.
దీని తర్వాత there are actually backbones of band which are not on the forefront. వాళ్ళు కనిపించరు కానీ వాళ్ళు లేకపోతే పనులు అవ్వవు. Coming to our manager Dinesh, he is there from the inception of the band. He's a well-known chartered accountant. He was doing accounts from that time for Threeory. Pandemic tarvata I started taking up the manager role, and I managed the band and playing also. So that was very hectic for me. I couldn't do two jobs at a time. So then he himself came forward saying, see, I want to try out. I know the band in and out from 2011, 2012. అప్పటి నుంచి తెలుసు, and I know how things go about. So I want to manage the band. So we all had a meeting and we tried him out for a year like that. After that, దాని తర్వాత he was part of the band. And Guru coming into the band is also something which is very interesting. Guru Murthy is our technical manager. And stage manager. Stage manager. He takes care of all our instruments and also us. Like his own. Yeah, he's such a cool guy. Anything you say, Murthy garu maaki problem undi ante, that will be resolved in next 5 minutes. Yeah. He gave his 100% to the band. Sir, I have a job, but I don't want to do that job. I want to be with you guys in the journey. He left his own job, Yeah. full-time job, to be with us. So yeah, 2017-18లో Guru got introduced. దాని తర్వాత coming to sound engineer, this is a very big topic. So first of all, మేము when we started band, we were not the kind of people who will compromise with the setups. మాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఇఫ్ ఇట్స్ అ చారిటీ షో ఆల్సో వీ డోంట్ మైండ్. మాకేం డబ్బులు రాకపోయినా పర్లేదు, కానీ మేము అడిగిన ఎక్విప్మెంట్ కావాలి మాకు. అది లేకపోతే we were very adamant from day one and till now we were like that only. 2 hours లో మాకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా, if you are not happy, we cannot make people happy. And we made clients clear of that. We made sound vendors clear of that. No matter what, till date Threeory అంటే అరే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇచ్చేసారు అబ్బాయిలే, మాకు ఆ తల్ల పొద్దు Threeoryతో అని till today people are like that. అలాంటి మాకు సౌండ్ ఇంజనీర్ ఇస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది you have to understand. We worked with so many sound engineers. We worked with freelancers. We had our own sound engineers for different times, different times in the band. Pandemic tarvata Clint was already mixing us from past 6 years, but every Saturdays only in 36 downtown. 6 years నుంచి క్లింటే ఉన్నాడు. So once we approached him, If any sound engineer can mix Threeory in 36 downtown, ఆ చేసే ఏకైక person Clint. Clint was the only guy who used to mix very well even in 36 downtown. And it's not about the venue. అంటే మేము 9 members, it's a small stage, of course. and so many acoustics and lot of people, crowded place, so many challenges. ఆ చిన్న స్టేజ్ లో there are so many mics. నాకే ఒక 5 mics, పవన్ కి ఒక 3-4 mics, 2 vocal mics. And on top of that, he studied sound engineering. He has knowledge of it in and out. On top of that, studying sound engineering and other thing, and he was in a band. He was a guitarist. So being a musician, he'll understand how things work with the band and all. So yeah, we were very happy with Clint, and we like, bro, you have to be part of the journey, and you're full time. So bro, what made you name the band as Threeory? What were the thoughts behind it? I mean, the nation wants to know. Back then I named it Threeory since we were 3-piece band. Later అంటే థియరీ బై 3 people లాగా Threeory. Threeory. Okay. It's like theory by 3 people. Threeory. It was just a small word play at that time. Initially, since it was 3-piece band, I named it Threeory. So now Threeory has taken another meaning altogether. It's a fusion of 3 different genres of music. As foundation, we are a rock band with influences of Along,
Imti and Sinti. Later adding Carnatic and Hindustani element with me, Irfan and Pawan and Akhil. Later adding Stanley to the band introduced us to world genres. That's how I see Threeory right now. So yeah, bro, జనాలకి చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా, లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ రియాలిటీ. టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ జనాలు అనుకునేది ఒకటి, యాక్చువల్లీ రియాలిటీ వేరు. గివ్ మీ సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్స్టెన్సెస్. లైక్ పీపుల్ థింక్ ఆ ట్రావెలింగ్, అరే రోజుకో ప్లేస్ పోతున్నాడు, అది ఇది. ఇట్స్ ఆల్ గుడ్, ఇట్స్ ఆల్ నైస్, యూర్ traveling for free and all, but the amount of stress, the amount of sleepless nights, because going there ventane back sound check, and then within few hours you have to perform, and you have a flight next day morning. It's very hectic. I think it's all cool, but it's very stressful at the same time. Yeah, I have one expectation versus reality like that. You know, వీళ్ళు జనాలు ఏమనుకుంటారు, అరే దిస్ గై ప్లేస్ ఓన్లీ ఫర్ 2 hours, దాని తర్వాత అంతా ఫ్రీ అయ్యే, దాని తర్వాత హీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్, అది ఇది అనుకుంటారు. కానీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ అవర్ ఇయర్స్ సో మచ్ టు బీ ఆన్ stage. We're giving in-ears with loud volumes. We work with loud volumes every day. We get that fatigue at the end of the night. That is one thing. And one more thing is our sleep cycle is disturbed altogether. Bright lights hitting the eyes, and So many proposals. కష్టాలు, చాలా కష్టాలు అది. యా, అది ఇంకా స్లీప్లెస్ నైట్స్ నువ్వు చెప్పినట్టే, నాట్ జస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఉన్నప్పుడు కాదు, ఎవ్రీ డే స్లీప్లెస్ నైట్స్ గురించి చెప్తున్నా. and if you want to work out, stay in diet, it's all gone when you're traveling. Yeah, that is of course. We try a lot, కానీ ఏదో ఒక దగ్గర ఎక్కడొక్కడ అవుతుంది. అండ్ అంటే నాకు ఎస్పెషల్లీ మనం ఇన్ ఇయర్స్ పెట్టుకుంటాము, బయట నుంచి జనాలు అరుస్తూ ఉంటారు, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ పిఏ ఆ అరుపుల కంటే లౌడ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ యాడప్ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద నైట్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఒక కాన్స్టెంట్ రింగింగ్ ఫర్ 1 hour ఉంటుంది సైలెన్స్లో కూర్చుంటే. నిద్ర అంత ఈజీగా పట్టదు వెళ్ళంగానే ఇట్లా పడుకోవడానికి. ఆబ్వియస్లీ స్లీప్ సైకిల్, దాని ఏదో అంటారు కదా, సర్కేడియన్ రిథమ్ ఈజ్ హెవీలీ ఎఫెక్టెడ్ బై దట్. One more thing is family time, bro. I mean, we are very busy in the weekends, and our family, our friends are free on the weekends. See, you usually don't meet them, spend some quality time with them. That's one of the major drawbacks as a musician. Adding to that, we as a musicians, we are inspired from other musicians, but everybody comes to your favorite venues on Saturdays or Fridays where we are playing. You know, that kind of thing is also affected. We can't watch our own our favorite shows. ఎవరో చాలా మందికి మిస్కన్సెప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. ఎట్లా అడుగుతారంటే, లైక్ బ్రో నీకేంటి బ్రో 2 hours చేస్తావు, లక్షలు వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ రియాలిటీ? లైక్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ అవర్ వ్యూయర్స్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ దాట్? Music is one of the expensive hobbies in this world. అదొకటే వేసుకోకుండా మనము స్టూడియో సెటప్ అని అదని ఇదని ఉండే ఖర్చులు. It will go sky roof any. Like for example, how many violins do you have? I have 1 2 3 4 5 6 7 violins. 7 violins. అందులో ఏదన్నా కాస్ట్లీయెస్ట్ వైలిన్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ నంబర్ చెప్పకపోయినా ఎంత డిజిట్స్ లో? యాక్చువల్లీ నా వైలిన్ కాస్ట్ అన్ని, వైలిన్ అండ్ మై స్టేజ్ గేర్ అన్ని చూస్తే ఒక లగ్జరీ ఎస్యూవీ వస్తుందేమో. వాట్ అబౌట్ యువర్ డ్రమ్ కిట్స్ బ్రో? Kids, I had 2 drum kits. To buy a luxury SUV, I had to sell those two. Multiple drum kits konna. I use them, I sell them, I buy, I sell. The problem with me is I buy, I don't sell. It's just piling up in the house. Gear acquisition syndrome, gas.
సో ఎంతమంది జనాలు ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నా రియాలిటీలో ఏమున్నా సరే ఐ కెన్ టెల్ వన్ థింగ్ వెరీ ప్రౌడ్లీ, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఎవర్. సో ఐ వుడ్ పిక్ దిస్ జాబ్ ఓన్లీ ఓవర్ ఎనీ అదర్ థింగ్. I mean, I would pick only this job as my primary job, whatever happens. Okay, guys, thank you so much for watching till the end. Yeah, this means a lot to us, and consider subscribing us if you want more musician insights and this kind of content. Please subscribe to our channel also. And with this, let's wrap it up.